ఓకే చూడు క్వశ్చన్ అది ఒకసారి 4 పర్సన్స్ ఉన్నారు టెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మార్క్స్ ఇచ్చారు 3 పర్సన్స్ మార్క్స్ ఇచ్చారు 94 L 94 అండ్ సారా 91 B 95 అండ్ స్కాట్స్ సమ్ X 95 and Scott some X. Okay, and the average of their marks they are asking. Average is equal to simply 94 plus 91 plus 95 plus X upon 4. S upon 4. This is equal to 280 plus X divided by 4. From this X y ఎలా కనుక్కుంటాం? Average equal to something అనే మెన్షన్ చేయలేదు. మరి X y ఎలా కనుక్కుంటాం? In the question itself, one more point they have given. The average of the score is an integer. The average of the score is an integer, and the so 280 plus x divided by 4 must be an integer. As 280 is perfectly divisible by 4, or 280 is multiple of 4. To make this total is divisible by 4, x is also a multiple of 4. X is also to be a multiple of 4. So x is equal to of the form 4q. And also they have given the marks of Scots are lies between 81 and 87 inclusive. 81 and 87 inclusive. So the corresponding expression 81 less than or equal to 4q less than or equal to 87. From this is equal to 20.25 less than or equal to q less than or equal to in the 21.75 and where q is an integer, where q is a positive integer. Q is a positive integer. So the only integer between 20.25 and 21.75 is 21 only. So q is equal to 21. And the corresponding marks of Scots are x is equal to 4 into 21, which is equal to 84. Which is equal to 84. The only important here is that the average of their marks is an integer. What? The average they have not given so much, but instead of that the average is an integer they have mentioned. Okay, and also the range of the marks, Scots marks. From this we got this marks for the Scots to become the average of their 4 marks is an integer is or 84. Then come to the next one. The diameter of a circle is a whole number they have given. The diameter of the circle is a whole number. The whole number point is very important here. The area of the circle is between 100 and 120 square units. Okay, what is the number of units in the circle's diameter? What is the circle diameter they are simply asking. Okay, we have the area of the circle is between 100 and 20 square yards. Area of circle already we know pi r square. Area of circle is pi r square. Pi is equal to constant which is equal to 22 divided by 7. 22 divided by 7. Now the area they have given 100 less than between only, not inclusive. So not less than or equal to. This is 100 less than pi r square less than 120. From this 100 divided by pi less than r square less than 120 divided by pi, where pi is the 22 divided by 7. So this will be 100 into 7 upon 22 less than r square less than 120 into 7 upon 22. Now this is 1150. 350 divided by 11 less than r square less than 420 divided by 11. From this is 32, right? 31 point something. 31 point something less than r square less than 8 point something. 33 60. 38 point something. 33 90 తర్వాత 33 90 38 36 38 point something. By taking square root of this one, square root of 31 point something is less than
or less than square root of 38 point something. This is between 5 point something less than or less than 6 point something, where diameter is a whole number, so radius is also a whole number. The whole number lies between 5 point something less than or less than 6 is r equal to 6 only. The only whole number possible in this range is 6 only. So the required diameter is equal to 12. The required diameter is equal to 12. This Units. estimation. Units. 12 units. The required diameter is 12 units. Okay. Now only important here is that the diameter is a whole number. Diameter is a whole number. Otherwise, we cannot estimate in this range the required radius. There are infinity values are there in this ranges. 5 point something less than or less than 6 point something. Okay. On that, the only whole number possible is r equal to 6. So the required diameter equal to 12 units. Okay. Next one. Okay. Okay. Here three persons, Timmo, Dicko, Harry. Just go through the question. While collect some coins, what they are doing? They are collecting some coins. They are collecting some coins. Coins is nothing but the total number of coins is an integer maybe. Okay, in coins, cars, persons, balls. Okay, the total number of persons, total number of coins, total number of balls, etc. Something they have mentioned in the question. That's all. They are integer quantities. While looking through their combined collection of silver dollars, Tom mentioned that exactly 1/3 of the coins are his. Tom is saying that Tom is చెప్తున్నాడు 1/3 of the coins నావి అంటున్నాడు. X divided by 3. Exactly 1/4 of the coins are Dick's. Dick అంటున్నాడు exactly 1/4 of the coins నాయి. And the rest belong to Harry. Harry means x minus of x by 3 plus x by 4, which will comes out 5x divided by 12. 5x divided by 12. Okay. Now the coins of this term must be an integer, so x to be a multiple. To make x by 3 as an integer, x must be a multiple of 3. Similarly, to make Dick's coins are integer, here from this point of view, x must be multiple of 4. Multiple of 4. And Harry's also number of coins must be an integer. Number of coins must be an integer. This 5 is a prime number, and 12 not divides 5. So x must be a, to make this 5x divided by 12 an integer, x must be a multiple of 12. From all these three, the x is the least common multiple. X is the common multiple of all these three. Common multiple of all these three. The least common multiple of all these three is 3, 4, 12 is just write the prime factorization. 2 square into 3. Corresponding required LCM is equal to 2 square into 3. 2 square into 3. So x is the multiple of 12. So x is the multiple of 12. X is the multiple of 12. And while coming to h is equal to 5 into x divided by 12. H is equal to 5 into 12 q4 divided by 12, which is equal to 5 into q4, which is the multiple of 5. This is only they are saying. Harry's total number of coins is a multiple of 5. Multiple of 5. And total number of coins are multiple of 12 they are saying. It's simply the concept of integers only. Concept of integers only. What they are saying? The term coins are integer. The coins itself are integer, total coins. Okay. So to make an integer, the corresponding values are multiples of something, multiple of something. And overall x is equal to combined coins is equal to simply LCM of 3, 4 and 12. Now coming to next one. Here also one more question on the same topic.
Okay. Okay. Here 4 equations they are given. A plus b plus c is p minus 3. Something a plus b plus d, a plus c plus d, b plus c plus d. Okay, what they are saying? A, B, C, D are integers. Here A, B, C, D are integers. And what about the P? P is prime number. P is prime number. They have mentioned. Okay, and the given system of equations are symmetric system of equations. We will see later in the system of equations. Clearly, we will see in future. No problem. If this type of equations, system of equations, by adding all these, we will get symmetric equation. This is okay. Symmetric equation by if swapping a comma b in these system of equations. Not if you swap a comma b, what you will get? B plus a plus c, b plus a plus d, b plus c plus d, a plus c plus d. Okay, don't bother about this right hand side, only left hand side I am talking. The system is not changing at all. Okay, earlier also a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus d, b plus a plus d, b plus c plus d, a plus c plus d. The system becomes symmetric equations, those you will see later, no problem. At this level, simply add all these equations. You will have 3 into a plus b plus c plus d is equal to 5p is equal to 5p. They are saying they have given if a comma b comma c comma d are integers. A comma b comma c comma d integer. So the value of this sum a plus b plus c also will be integer. Also will be integer. To make this 5p by 3 an integer, to make this 5p by 3 an integer, p must be a multiple of 3 because 5 and 3 are prime numbers. 3 never divides 5, so p must be a multiple of 3. Multiple of 3, and the corresponding values of p are 3 comma 5 6 comma 9 comma 12 comma 15 etc. Of all these, p must be a prime number. So the only possible value for p is equal to 3 only of this list. To make a plus b plus d an integer. Alright, next one. Find all the perfect cubes between 1000 and 2000. All the perfect cubes between 1000 and 2000. Here we have 1000. Find all the perfect cubes between 1000 and 2000. Here what you have? 1000 is clearly 10 cube. This cube of 10. And what is the 20 cube? 10 cube root 2. 20 cube. 20 Okay, cube. 8,000. So our required cubes must be between 10 cube and 20 cube. Between 10 cube and 20 cube. So go through 11 cube is equal to 1331. 1331. And 12 cube, most famous one, 1728. And 13 cube is greater than 2000. 13 cube will be greater than 2000. The only possible perfect cube between required range are 1331 and these two only. These two only the required cubes. Simple. But the question is like this only. But the study of these perfect powers, identification of perfect cubes are very, very important. How can you identify some number they will give you, is it perfect cube or not? Some number they will give you, is it perfect square or not? Some number they will give you, is it perfect power of 4 or not? Perfect power of 5 or not? Okay, no problem, we will see. Don't bother about it. Next one. What is the largest integer? Next one. How many integer? Very, very important question it is.
understanding of this question. How many integers between 1 and 100 are perfect powers they are asking. Okay, perfect squares are, perfect cubes are, perfect power of 4s are అనడం లేదు. Perfect powers అంటే perfect squares అవ్వచ్చు, perfect cubes అవ్వచ్చు, perfect power of 4 అవ్వచ్చు, okay, perfect power of 5 అవ్వచ్చు, whatever, but those values must be between 1 and 100. between 1 and 100. Okay, between 1 and 100. Now any number, as we know, any number can be represented as the product of primes. Okay, to study about the number, ఏ నెంబర్ అయినా కానీ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో హియర్ pn can be represented as p1 power a into p2 power b into p3 power c, like that. p3 power c, like that, where a comma b comma c must be greater than or equal to 2. Why? Suppose if a number is of the form 3, 5, 6, 7, those are not called as a perfect powers. Perfect powers means either perfect squares, perfect cubes, okay, perfect power of 4, perfect power of 5, like that. These are natural numbers. Okay, hence a comma b comma c must be greater than or equal to 2. I am considering n with only one prime factor. So n is equal to, I am treating p1 power a. If p1 is equal to 2, if p1 p2 p3 are primes, already we know prime factorization. p1 is equal to 2, the possible are 2 square comma 2 cube, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 and 2 power 7, which is equal to 128. It is greater than 100, hence not to be taken. 2 power 7. Now coming to p1 is equal to 3 square, 3 cube, 3 power 4, 3 power 5, which is equal to 243, greater than 100 and not to be taken. Now coming to p1 is equal to 5 square, 5 cube is 125, so greater than 100, not to be taken. And p1 is equal to 7 square, and 7 cube is 343, which is greater than 100, not to be taken. Coming to 11, next prime number is 11. 11 square is 121, which is already greater than 100, so not to be taken. Now if it has two prime factors, and in this case let us consider p1 is equal to n is equal to p1 square p2 square. p1 square p2 square. Now this can be 2 square into 3 square. This value equal to 6 square, which is equal to 36. Or 2 square into 5 square, then it will be 100. But they are asking between, okay, not inclusive. They are between 1 and 100 they are asking. So 100 also not to be taken. If you go through more than this here, there is 2 cube into 3 cube. 3 square not to be considered. If you consider 2 cube into 3 square, what it will happen? We cannot represent it as a perfect power. Our target is perfect powers. Okay, if 2 cube into 3 square, this is not a perfect power. Okay, so 2 cube into 3 square not to be taken. So next one is 2 cube into 3 cube. To what will we get 2 cube into 3 cube? 216. 8 into 27, which is equal to 216. 216, greater than 100, so it is not to be taken. The only possible values are these only. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Total 11 such perfect powers are there between 1 and 100. Between 1 and 100. If they ask you between 1 and 200, or if they ask you between 150 and 250, like that. Okay, in Sunday examination quiz I will give you such type of questions. Okay, some more concentration. Then how many are divisors of okay, how many are divisors of 2, 4, 5, 1, 6? Okay, before going to this question, చూడు divisibility rules చూడు ఒకసారి. divisibility rules మనం ఏం చదువుకున్నాం?
డివిజిబుల్ బై 2 అయితే యూనిట్స్ ప్లేస్ మీద డిపెండ్ అయ్యిద్ది, ఈవెన్ నెంబర్ అయితే డివిజిబుల్ అయ్యిద్ది, ఆడ్ నెంబర్ అయితే అవ్వదు. డివిజిబుల్ బై 3 అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆర్, ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 దెన్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 3. అలా ఏం బై హార్ట్ చేయొద్దు, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, అసలు ఎట్లా వచ్చినాయి అవి సమ్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, ABCDE. సమ్ నెంబర్ ABCDEF అనే నెంబరు రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద డెసిమల్ సిస్టమ్. సింప్లీ write the expanded form of this number. Expanded form of this number is nothing but F E into 10 power 1 D into 10 square C into 10 cube B into 10 power 4 A into 10 power 5. B into 10 power 4 A into 10 power 5. Now what if you divide with 2, or if you divide with 3, if you divide with 4, whatever they ask. If you divide with 37, if you divide with 41, if you divide with 97, whatever, any number, just divide this given number, divide it and find out the remainder. If the remainder is equal to 0, the number is definitely divisible by such number, whatever they asked. So what is the remainder when it is divided by 2? 0. When it divided by 2, all the, as 10 is the multiple of 2, all these factors are divisible by 2. Okay, the remainder is F. When the given number divided by 2, the required remainder is F only. F is nothing but your units digit. Hence the divisibility condition for 2 is it is depends on the units digit only. Now coming to what about 3? If you divide with 3, what will happen? What is the remainder? For first one is F itself only. E into 10. 10 remainder is 1. Okay, 10 remainder is 1. So it is E plus 10 square remainder is 1. This is D, C plus B plus C. This is the remainder when you divided with 3. Simple. Remainder for 10 is 1. 1 into remainder for E. E something variable. Okay, so E single digit variable. E. So the remainder when the given number divided by 3 is A plus B plus C plus D plus E, F divided by 3. Whatever the remainder will appear, if it is equal to 0, the given number is divisible by 3. That is sum of the digits of the number divided by 3, then the number divided by 3. Similarly for 4, this will be F plus, here it is 2E plus 0 plus 0 plus 0. Since is equal to completely depending on the last two terms. Okay, completely depending on the last two terms. అందుకే divisibility conditions for 4 is depend on the last two digits. Divisibility condition for 8 is depending on the last 3 conditions. So divisibility rule for 2 power n is depend on the last n digits అని చదువుకున్నాం. ఎందుకు చదువుకున్నాం అంటే ఇందుకే. ఇంకా నీకేంటి, సపోజ్ కన్సిడర్ ఫర్ 4, 10 స్క్వేర్ లో ఎన్ని 2s ఉంటాయి? 2 2s ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4. కమింగ్ టు 8 లో ఎన్ని 2 క్యూబ్. సో 10 క్యూబ్ లో ఎన్ని 2s ఉంటాయి? 3 2s ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ each and every one will be divisible by 3. Corresponding remainder is 0. So for 8 it is depend on the last 3 digits only. Coming to 2 power n. 2 power n అంటే ఏంటి? లాస్ట్ 10 to the power n లో n 2s ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ డివిజిబుల్ బై 2 to the power n. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ n డిజిట్స్. ఇప్పుడు 2 power n అలా అని చెప్పి చదువుకొని బై హార్ట్ చేసుకున్నవి. సో డోంట్ బై హార్ట్ ఎనీ రూల్, గో త్రూ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ. జస్ట్ represent the expanded form and try to find out the remainder. If it is divisible by, if its remainder is 0, then that number is definitely divisible by the given number. Now let us see, for coming to our new actual question. What they have given? 2 4 5 and 6 is the given number. Simply write the expanded form. 6 plus
6 plus 1 into 10 plus 5 into 10 square plus 4 into 10 cube plus 2 into 10 power 4. See, కనిపిస్తుంది కదా, 2 into 10 to the power 4. Now first divisor is 1. Of course every number is perfectly divisible by 1. So 1 is perfectly divisible. With 1 any number is perfectly divisible since 1 is a factor of any number. Now coming to 2. Here the corresponding remainder for this one is equal to, depends on only the units place, which is equal to 0, hence it is perfectly divisible by 2. Now coming to 3. Corresponding remainder will be 6 plus 1 plus 5 into 1 into 1. 5 plus 4 into 1 into 1. 4 plus 2. Sum of the digits. Or if you want, you can directly write it here also. So corresponding remainder when divided by 6 is 0, 1, 0 plus 1 plus 5 remainder ఏమొస్తుంది 2 plus 4 కి ఏమొచ్చింది 1 plus 2. This is our required remainder. This is our required remainder when the number is divided with 3. What is the combination of 2 plus 2? 4 plus 2, 6. And again 6 remainder is equal to 0. So the given number is perfectly divisible by 3. Okay, this is the remainder. Now coming to 4. 4 को write remainder రాసేయండి. 4 को remainder ఇక్కడ 2 ప్లస్ ఇక్కడ 2 ప్లస్ ఇక్కడ 0. ఆఫ్ కోర్స్ 2 2s దీంట్లో 10 లో 10 స్క్వేర్ లో 2 2s ఉంటాయి. Definitely it is divisible. 0 0 0 depending on the first two only, and corresponding this value equal to 4 and 4 modulus 4 is equal to 0. So definitely it is divisible by 4. Now coming to 5. Which is divisible by, if it is divisible by 5, what is the remainder? Here it is 1 plus 0 plus 0 plus 0, because in every term we are having 1 5. 10 అదే 25 ఉందనుకోండి, డివైడ్ బై 25 దా కావాలనుకోండి, ఇక్కడ ఒక 5 from this onward in every 10 square we have 2 5 squares, 2 5s, that is 1 5 square. So definitely all these terms are divisible by 25. So depends only on the last two terms. అదే మనం నేర్చుకుంటారు. 5 power n అయితే లాస్ట్ n digits, 5 power 3 అయితే లాస్ట్ 3 digits అవన్నీ. నో ప్రాబ్లం, ఏం అవసరం లేదు, మైండ్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, సో ద కరస్పాండింగ్ రిమైండర్ is equal to 1 is not, so the given number is not divisible by 5. Now coming to 6. No need to check for the 6 because the given number is already we know it is divisible by 2 and divisible by 3. So definitely it is divisible by the LCM of 2 and 3. Very very important. LCM of, don't say directly. It is divisible by 2 into 3 like that. Okay, the given number is already divisible by 2. Already divisible by 2 and 3, hence it must be divisible by LCM of 2, 3, which is equal to 6. So the given number is definitely divisible by 6. Okay, don't say 2 into 3 6. It is divisible by LCM of, suppose if the number is divisible by 3 and 15, don't say directly it is divisible by 15. 45. Suppose if the number, some number divisible by 3 and 15, don't say directly definitely divisible by 45. Okay, 45. Okay, we are missing some multiple, something also. Okay, because the given number must be multiplied by LCM of 3 and 5. LCM of 3 and 5 and their multiples. Such that those multiple is less than the given dividend. Okay, what is LCM of this one? Here be equal to 15. So the number must be divisible by 15, 30, 45, 60, 90, etc. 75. Provided this divisor must be less than the dividend. 60, 75. Okay, multiples of 15. Okay, you may lose these two, 15 and 30, if you directly multiply this 3 and 15. Okay, the number is divisible by A and B
That number must be divisible by LCM of A and B. Okay, very very important. నీకు చిన్న చిన్న 1 mark questions వస్తూ ఉంటాయి. Okay, then it's definitely divisible by 6. Now coming to 7, let us verify whether the given number is divisible by 7 or not. What is the remainder when this number is divisible by 7? Here it is 6 plus 3 plus 5 into 2, right? 3 into 3, 9 2. Plus 4 into 2 into 6. 4 into 6. 4 into Under 6. minus 6 is nothing but we can say minus 1. Okay, this 6 also can be replaced as a minus 1. ఓకే రిమైండర్ తెలుసు కదా యాక్చువల్గా 7 తో డివైడ్ చేస్తుంటే యాక్చువల్గా మనకు వచ్చే రిమైండర్ ఏంటి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇవే కదా రిమైండర్. వీటిని ఏం రాసుకుంటాం 6 మనం ఏమనుకుంటాం -1, 5 ని -2, 4 ని -3 అని రిమైండ్ చేస్తాం. సో కరస్పాండింగ్ రిమైండర్స్ ఆఫ్ 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1. These are the remainders when any number divided by 7. ఓకే ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిమైండర్స్ లో సింప్లిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హైయెస్ట్ రిమైండర్స్ ఎప్పుడు కూడా మన సగం కంట హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చిన రిమైండర్స్, హాఫ్ అంటే ఇక్కడ 7 లో 3.5 దాటి వచ్చిన రిమైండర్స్ అన్నిటిని కూడా చిన్న రిమైండర్లుగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం విత్ నెగిటివ్ సైన్. సో 6 is -1, 5 is -2, 4 is -3. In the similar fashion 6 రిమైండర్ ఏం వస్తున్నా -1, 10 కి రిమైండర్ 3, 10 స్క్వేర్ కి 3 into 3 9, 9 కి 2, so 5 into 2. And here it is 10 cube, again 2 into 3 6, 6 is -1 and plus 10 power 4 ki 6 into -1 -6, 10 power 4 10 cube ki -1 into 10, okay 4 into 10 10 ki 3 10 ki 3 into -1 -3 అంటే ఏమవుతుంది 4, or we can say -3 directly. 2 into -3. So this is the corresponding remainder. This will give you -1 plus 3, sorry -6 -4 plus 10 plus 3 -1 which is equal to ఎంత అవుతుంది 2 equal to 2. So this is not divisible by 7. Directly we can say the given number is not divisible by 7. Okay, right. Next one. Remainders అర్థమవుతుంది ఎలా రాస్తున్నాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిమైండర్స్ రాసేది కూడా. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇన్ జనరల్ గా మొత్తం ఫైనల్ గా రాద్దాం. నెక్స్ట్ లెట్ us check for 8. First is remainder 6, or we can write as a -2. Okay, plus 10 ki 2, right, plus 10 square ki 24, 10 ki 2, 10 square into 10 20 and 20 means 16, so 4 plus 10 cube onwards no need to check ఎందుకు 8 means 2 cube, 8 means 2 cube, every 10 cube లో 3 2s ఉంటాయి. So from here onwards we have 0. So the required remainder is equal to 20 plus 8, which is equal to 28 upon 8, it gives 4 remainder. 4. So it is not divisible by 8. మనం అదే చదువుకుందాం, లాస్ట్ 3 మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అని చదువుకుంటాం. లాస్ట్ 3 మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇదే మీనింగ్. ఇక్కడ నుంచి అన్నింటిలో కూడా 2 3s ఉంటాయి, అన్ని కట్ అయిపోతాయి, రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఓకే నౌ లెట్ us check for 9. Last single digit number is 9, go for 9. What are the remainders here? Here is 6 plus 1 into 1 1 plus okay 1 into 1 5 into 1 into 1 5 plus 10 cube 1 into 1 4 plus 2. This is simply sum of the digits only. As like 3 కూడా మనకి ఏమవుతాయి రిమైండర్స్ 10 కి 1, 10 స్క్వేర్ కి మళ్ళీ 10 into 10 అంటే 1 into 1 1, 10 క్యూబ్ కి 1 into 1 1 వచ్చింది. ఓకే 10 power 4 కి అదే వచ్చింది, సేమ్ రూల్ వచ్చింది దీనికి కూడా 3 కి 7 కి, అదే మనం నేర్చుకున్నది చదువుకున్నది కూడా. ఓకే నో ప్రాబ్లం. నౌ వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ రిమైండర్ 2 plus 4 6 plus 5 11 plus 7 18 which is equal to 0.
equal to 0. So it is divisible by 9. These are only the single digit divisors for dividing this number 2, 4, 5, 1, 6. Okay. In general, always try to write like this. The given number is A, B, C, D, E, F. Okay. Separate the digits A, B, C, D, E, F and the corresponding expanded coefficients. Here is 1, 10, 10 square, 10 cube, 10 power 4, 10 power 5. Okay, write the remainders. A what is the remainders? 4th చేస్తే ఏం రిమైండర్లు, 2తో చేస్తే ఏం రిమైండర్లు, 7తో చేస్తే ఏం రిమైండర్లు, 9తో చేస్తే ఏం రిమైండర్లు అనేవి దీని రిమైండర్లు రాసుకోండి. దీని రిమైండర్ 9తో చేసే రాస్తున్నాను నేను. 9తో రాసే రాస్తాను. 1 1 1 1 1 1. Simply the overall remainder is sum. అంటే a plus b plus c. Product a into 1 plus b into 1 plus c into 1 plus d into 1 into 1 plus e into 1 plus f. This is the required remainder of any number divided by 9. If they ask you divide by 7, write the corresponding remainders, multiply with the digits and sum it. Find the remainder. Okay. Let us see the next 2 more questions. This one is 111 11 5 ones. Okay. 111 divisible by 41 or not. It is divisible by 41 or not. మనకి ఏ రూల్ లేదు దీనికి, మామూలుగా జనరల్గా గుర్తుపెట్టే రూల్స్ ప్రకారం అయితే. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాగా చేసుకోండి. ఏ 1 1 1 1 1 I am writing the corresponding expanded form coefficients 1 10 10 square 10 cube 10 power 4. Okay, 10 cube 10 power 4 and the corresponding remainders when it is divided by 41. Here it is 1, here it is 10. Now 100 ki 41 no 18 41 2s are 2s 82 18. So the remainder is 18 here. And coming to 10 cube 180. 18 into 10 no 16 3s are 4s are 4. So it is 16. Now coming to 10 power 4. Simply 160 3 and divided by 41. That's nothing but Minus 160 41. 160 41 into 3 no 4. 3 4. 3 okay 4 4 I am writing. 4 minus 4 164 minus 4 simply write minus 4. ఓకే, దాని దగ్గరలో తీసుకోండి. రిమైండర్ అనుకున్నప్పుడు దగ్గరలో తీసుకోండి. ముందు వేసుకొని 3 వేసుకొని అంత మైనస్ చేసుకోవడం హార్డ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బెటర్ నియర్ బై 4 వేసుకొని 164 డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ ద రిమైండర్ ఇస్ minus 4. Now the required remainder is41 minus 4 plus 1 into 16 plus 18 plus 1 into 18 18 plus 1 into 10 plus 1 is equal to simply 41 వస్తుందా? Okay, 41. this is equal to Overall remainder is equal to 0. So the given number is perfectly divisible by 41. Okay, no need to do the normal division. Okay, definitely divisible by 41. Now coming to this one. Is here we have 6 ones. Same panda apply cheyandi. Same concept to separating this number 1 1 1 1 1 1 corresponding expanded form coefficients 1 10 square 10 square 10 cube 10 power 4. 10 power 5 Now corresponding remainders here it is 1 10 10 into 10 100 divided by 37 ఎంత అవుతుంది? 100 minus 11 37 into 3 111 so minus 11 minus 111 then minus 11 into 10 110 no 37 11 3s okay, minus 1 minus 1 no already minus is there so here it is 1 repeated. Next one definitely will get 10 no definitely will get minus 11. Now the overall remainder is simple కనబడుతుంది 1 no 10 no minus 11 okay, cut 1 into minus 11 overall remainder product of these two and sum
minus 11 plus 10 plus 1 minus 11 plus 10 plus 1 equal to 0. is equal to 0 is equal to 0. So the given number is perfectly divisible by 7. Like this, anything we can find out. Okay, go through this procedure only. Right, the in decimal we are writing 10 square, 10 cube, 10 power 4 like that. Sometimes they will give you in some base system B. In some base system B. Then at that situation the exponential coefficients will be B, exponential coefficients will be 1 no B, B square, B square B B cube like that. 4 like that. Be careful about the question. Okay, here they have nothing is mentioned means decimal system. Okay, something may be mentioned octal system, in base 5 system, in base 4 system like that. At the situation exponential coefficients will be like this. And the corresponding coefficient తీసుకోండి. మనం చూద్దాం, మనకు ఉంది బేస్ సిస్టమ్ ఒక టాపిక్ ఉంది యూనిట్ అక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఓకే విజువల్ రైట్. ఇంకా పెంచు. Right. Okay, right. See, for a prime number p, what they are asking for a prime number p, find the smallest composite number that has no prime divisors less than p. Very very important question it is. From this statement, we get a conclusion about to verify whether the given number is prime or not. Okay. Now, what they are giving? Any number from prime factorization. We know any number can be represented as the prime factorization. P1 power a, P2 power b, P3 power c like that. Where P1, P2, P3 are prime numbers. P1, P2, P3 are prime numbers. What they are asking here, for a prime number p, find the smallest composite number. What is composite number and what is prime number? There is what is discussion avasram ledhu. Okay, don't bother about it. P1 power a, P2 power b, P3 power c. What is the smallest composite number that has no prime divisors less than p? So the minimum prime factor must be p. And they are asking the smallest composite number. So next one also a equal to 2. A equal to 2. And if you consider any p2 or p3 or any some prime numbers, that is also a composite number that is greater than this p square. So the smallest possible composite number is p square only. The smallest possible composite number is p square only, provided this number not divisible by any primes less than p. This p is the smallest prime factor and the corresponding smallest composite number is p square. Corresponding smallest composite number is p square. నేను p square తీసుకోను, ఇట్లా p1 into p2 multiply చేస్తాను అనుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా అనొచ్చు కదా, corresponding composite number n is equal to p1 into p2 next instead of taking square 2 prime factors తీసుకుంటున్నాం. p1 into p2 అనొచ్చుగా, అనొచ్చు. Okay, so here p1 is equal to p and p2 is definitely greater than p. p2 is some number, some r I am saying, where r is greater than p, because what they are saying in the question itself, this number is not to be divisible by any primes less than p. So definitely p2 is greater than p. So obviously this number is greater than p into p. This p into r is, as r is greater than p into r is greater than p only. So it is greater than p square. What they are asking, the minimum composite. Of course it is a composite number, okay, but they are asking minimum smallest composite number. So the corresponding required smallest composite number will be p square only. So with this concept we can verify any number, some 97 I am considering, whether 97 is prime or not. So nearby prime square I am considering is equal to 121, which is equal to 11 square. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము 11 square is the minimum composite number, smallest composite number, if this number is not divisible by any prime less than 11. That I think what less than 11 means, what are the prime numbers less than 11? 2, 3, 5, 7. These are the prime numbers less than 11. If this number is not divisible by, if a number
not divisible, if some number not divisible by 2, 3, 5, 7, the smallest composite number is 11 square. Okay, as 97 is less than 11 square only. If it is a composite number, suppose if it is a composite number, definitely it must be divisible by 2, 3 or 5 or 7. If it is not divisible, the minimum composite number is 11 square. So 97 is not a composite number, hence 97 must be a prime number. Okay, as 97 is less than 11 square, let us verify if this 97 is divisible by 2, 3, 5, 7. Definitely 97, definitely is not divisible by 3. 9 plus 7, 15. Sorry, 16. Is not divisible by 3, not divisible by 5, even not divisible by 7. So 97 is a prime. 97 is not a composite number and it is a prime number. Means 97 is తెలుసు మనకి definitely not divisible by 2, 3, 5, 7. ఓకే 97 అనే నెంబరు 2తో కానీ 3తో కానీ 5తో కానీ 7తో కానీ డివిజిబుల్ అవ్వడం లేదు. ఓకే 2, 3, 5, 7 ద మినిమం దీని ప్రకారం ఏం తెలుస్తుంది ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 2, 3, 5, 7 ఈజ్ 121. ఓకే స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా ఒక నెంబరు నాట్ డివిజిబుల్ బై 2, 3, 5, 7 ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ if any number okay it is not divisible by 2, 3, 5, 7 then the smallest composite number in the situation is 11 square only. 11 square only. So here the given number 97 is not divisible by this. In this scenario the smallest composite number must be 121. So this 97 is a not a composite number, hence it is a prime number. Suppose 40 they have given. Some number 40. Nearby square is 49. 7 square. 49 square. So our concept prakaram 2, 3, 5. 49 square is 7 square. 2, 3, 5 are the prime numbers less than 7. Mana concept prakaram enti if any number, if a number not divisible by 2, 3, 5, the minimum composite number is 7 square. But here 40 is divisible by 40 divisible by 5. The statement itself fails. So we are having some composite number. So 7 square is not a minimum composite number. We are having some more concept composite number, that is 40. 40 is also a composite number, not a prime number. That's the statement. Statement is if a number not divisible by 2, 3, 5, then the minimum smallest composite number is 7 square. Smallest composite number is 7 square. ఇక్కడ ఏంటి 40 ఉంది 7 స్క్వేర్ కన్నా కిందే ఉంది అది మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది డివిజిబుల్ బై 5 అవుతుంది సో 40 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ది స్టేట్మెంట్ స్ట్రైట్ అవే క్లియర్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ సో 97 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ సో టు వెరిఫై వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ టేక్ ద నియరెస్ట్ ప్రైమ్ స్క్వేర్ and check whether the given number is divisible by the prime factors less than the prime number. Okay, instead of checking all the numbers. Okay, this is the procedure for verifying given number is prime or not. Take the square and the corresponding prime factors less than the prime number and try to analyze the given number is divisible by those prime factors or not. If divisible, it is a composite number. If not divisible, it is a prime number. Based on this statement, చాలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఇది చూడండి అడిగారు మిమ్మల్ని. Is 9409 is 9409 prime or not? 9409 prime or not? దీనికి ఏం చేయాలి నియరెస్ట్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి అది ఎలా తీసుకున్నాం నియరెస్ట్ స్క్వేర్ ఇంకో ప్రొసీజర్ ఉంది ఫస్ట్ అసలు ఇదే స్క్వేర్ ఏమో 9409 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాట్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అబౌవ్ దిస్ 9409 దీనికి ఏమైనా తెలుసు కదా స్క్వేర్స్ అంటే ఏం చేసుకుంటాం 2 2 కంబైన్ చేసుకుంటాం క్యూబ్స్ అయితే 3 3 కంబైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం 4 పర్ఫెక్ట్ 4 అయితే 4 4 కంబైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకే ఇది లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కూడా కంపల్సరీ ఏ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటావు సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫ్రమ్ a0 whole square and what about this a if it is 80 8 square means 64 and 9 square means 81
81. So definitely greater than 90. If it is 90, 81. And if it is 10, 100. 100. 100 means this is less than. So definitely lies between 9 and 10. 90 square and 100 square. 100 square. Definitely it lies between 90 square and 100 square. దీని తర్వాత ఏం చేసుకుంటాం మధ్యలోకి వస్తావు 95 దగ్గరికి వస్తావు ఓకే 95 స్క్వేర్ అంటే డేటా తెలుసు కదా 25 9 into 10 వేసుకుంటాం 9025 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా సో డెఫినెట్లీ లైస్ బిట్వీన్ 95 and 100 square. 95 స్క్వేర్ అండ్ 100 స్క్వేర్ అందులో మళ్ళీ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలనుకో యూనిట్ డిజిట్ ఏముంది 9 ఉంది ద ఓన్లీ పాసిబుల్ యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ 7. 97 స్క్వేర్ Which is equal to 940. let us verify what is 97 square okay what is 97 square verify చేసుకోండి 97 ఇది కూడా తెలుసు కదా 97 స్క్వేర్ 100 స్క్వేర్ కింద ఉంది 100 స్క్వేర్ మైనస్ 197 into 3 ఇదే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ప్రకారం చేసుకునే వాళ్ళు a plus b into a minus b కింద ఉంటే మైనస్ చేస్తాము పైన ఉంటే ప్లస్ చేసుకుంటాం అది తెలిసిందే కదా నీకు 100 స్క్వేర్ మైనస్ 97 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ 97 197 100 మైనస్ 97 ఓకే ఆ డిస్కషన్ లోకి వెళ్దాం లేదు 100 square minus this one what we will get directly 9409 so the given number is perfect square So it's a composite. so given number perfect square so it is a composite number not a prime number okay here not only identification of composite number or prime number ani the procedures perfect square perfect cube అవన్నీ కూడా ఎస్టిమేషన్ ఇట్లాగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చింది ఓకే సపోజ్ ABCDF అనే నెంబర్ ఉంది అనుకో దీనిలో క్వశ్చన్లు వస్తాయి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అయినప్పుడు ఏంటి అదేంటి తర్వాత చూద్దాం అవన్నీ ABCDF అనే నెంబర్ ఉంది అనుకో దీని పర్ఫెక్ట్ క్యూబా కాదని తెలుసుకోవాలంటే ABCDF G కూడా ఉంది H కూడా ఉంది అనుకోండి 3 కంబైన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ AB00 హోల్ క్యూబ్ ఓకే AB0. 002 ఉన్నాయి కదా 3 AB00 whole cube depending on the given values AB we can estimate it lies between what and what like that suppose AB అనేది 12 ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ AB అనేది 12 ఉంది అనుకోండి డెఫినెట్లీ దేని కింద మధ్య ఉంటుంది 2 కి 3 కి 12 అనేది 2 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ అంటే 27 సో డెఫినెట్లీ lies between 200 whole cube కామా 300 whole cube ఫస్ట్ వేసుకుంటాం దీని తర్వాత మధ్యలో 250 చూసుకుంటాం మధ్య 250 చూసుకుంటాం 250 క్యూబ్ కి దాని నుంచి మళ్ళీ అటు ఇటు అని తెలుస్తుంది అటువైపు ఇటువైపు అనేది ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూనిట్స్ ప్లేసెస్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కంపల్సరీ యూనిట్ ప్లేస్ ప్రకారం ఏం తెలుస్తుంది నీకు స్క్వేర్ లో ఉండే యూనిట్ ప్లేస్లు ఏముంటాయి 1 2 3 2 3 8 7 ఉండవు 1 4 5 6 9 0 ఓకే 0 1 4 5 6 9 ఇప్పుడు 1 వచ్చింది అనుకోండి ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఏముంటుంది 1 either A1 స్క్వేర్ టైప్ ఆర్ A9 స్క్వేర్ టైప్ అదే 4 ఉంది అంటే A2 స్క్వేర్ టైప్ A2 స్క్వేర్ ఆర్ A8 స్క్వేర్ A means 2 8 means units digits 2 square 4 8 square 4 ఇవి మనకు తెలిసినే కదా ఇవన్నీ దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ A5 స్క్వేర్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్లీ A5 స్క్వేర్ ఓకే ఇంకా 5 ఒకటే ఉంది ఇంట్లో కంపల్సరీ 5 ఏ ఉండాలి దీనికి ఇక్కడ ఉంది అంటే ఓకే నెక్స్ట్ 6 కి A6 స్క్వేర్ 6 ఏ ఉంది కంపల్సరీ మళ్ళీ 9 కి A3 గాని A7 స్క్వేర్ A3 స్క్వేర్ A7 స్క్వేర్ ఇలా పెట్టి మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నాం యూనిట్స్ ప్లేస్ గురించి అండ్ లాస్ట్ డిజిట్స్ గురించి యూనిట్స్ డిజిట్స్ గురించి ఓకే ఇవి ఐడెంటిఫై చేసుకొని అన్ని చేసుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఏదైనా కానీ పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 5 పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 6 ఏదైనా అడిగిన వాళ్ళు నేను సండే క్వశ్చన్స్ వేస్తాను కొంచెం బిగ్గెస్ట్వి ఈజ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 5 6 అని ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకో బస్ వెళ్ళిపో ఇవి గుర్తు పెట్టుకో కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకో కథ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద what is the first year in the 21st century that is a prime number 21st century అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది 21st century 2000 to 2099
2099 2000 నుంచి 2009 వరకు 21st సెంచరీనే. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది అంటున్నారు. ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ యూనిట్ ప్లేస్ ఏముండాలి 1 యూనిట్ ప్లేస్లో యాక్చువల్గా ఉండేవి ఏంటి మనకి ఏ నెంబర్కి యూనిట్ ప్లేస్లో ఉండే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ఉందంటే డెఫినెట్లీ 0 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉంటే ఏమంటాయి డెఫినెట్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్. నో నీడ్ టు వెరిఫై, ఎందుకంటే 2 అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వెరిఫై. నో ఇంకోటి ఏముంది 5 అనేది ఉన్నా కానీ డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. సో దాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, తెలిసినవి ఏమన్నీ. సో ఓన్లీ యూనిట్ ప్లేస్ ఏముండాలి 1379 ఉన్నాయి మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసుకుంది ఏమండి స్మాలెస్ట్ ఏంటి 2001. which is divisible by 3. డైరెక్ట్లీ స్పీకింగ్ డైరెక్ట్లీ మనకు కనిపిస్తుంది 2 + 1 3 డైరెక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 3, సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2003 ఇట్ విల్ గెట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఎలా వెరిఫై చేస్తాము, దీని పైన పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏం తెలుసుగా మనకి 2025. we are familiar with up to 50. okay 45 square is equal to 2025. దీనికన్నా కింద ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 అప్ టు 100 వరకు కూడా ఫటాఫట్ గుర్తు పెట్టేసుకోండి ప్రైమ్ నెంబర్స్. అప్ టు 100 వరకు నీకు వచ్చినాయి, 100 వరకు మొత్తం 25 ఉంటాయి. ఓకే 100 వరకు అప్ టు 97 వరకు అన్ని ఫటాఫట్ గుర్తుపెట్టుకో, ఏ ఆన్సర్ ఫోటో రాసుకునేట్టుగా. వీటన్నిటిని నువ్వు వెరిఫై చేసుకుంటూ వస్తే ఈ 203 అనేది నాట్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రైమ్స్. ఓకే జస్ట్ వెరిఫై చేసేది, సింపుల్ ఫటాఫట్ చూసుకుంటే ఏదైనా ప్రొసీజర్ ఉంది కదా. 7th అయితే రిమైండర్లు ఏంటి, 11th అయితే ఏంటి, 13 అయితే ఏంటి, ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తే దిస్ 2003 నెవర్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రైమ్స్. సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రైమ్స్ ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ is 2025 according to our statement. So as the number is less than 2025, so definitely 2003 is a prime number. మన ముందు స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా p square. Okay, this is only the way for verifying, simplest way for verifying whether the number is prime or not. Now let us consider this one, very good one. Same ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద, p square కాన్సెప్ట్ మీద. Okay, visible now? So what is the smallest positive integer n such that అనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో. What is the smallest integer n such that 7 plus 30n is not a prime number, that is a composite number, is not a prime number, that is a composite number. See, clearly 7 is not divisible by 2 3 5, right? 7 is not divisible by 2 3 5. If suppose n is two cases here, if n is multiple of 7, this 7 plus 30 into 7, okay, multiple of 7 which is not having this one. Okay, there was something confused on 7 plus 30n means clearly it is not divisible by 2 3 5. ఓకే ఇప్పుడు 7 ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇది డివిజిబుల్ అవుతుంది, 7 అవ్వడం లేదు కదా, 2తో అవ్వడం లేదు, 3తో అవ్వడం. 7 is prime number. ఓకే 2తో అవ్వడం లేదు, 3తో అవ్వడం లేదు, 5తో అవ్వడం లేదు. If this n is not a multiple of 7, if n is not a multiple of 7, definitely it is not divisible by 7 also, because 30 is not divisible by 7 and n is also not a multiple of 7. So the given 7 plus 30n is definitely not divided by 2 3 5 7. So the minimum composite number is, the smallest composite number in this situation is in the 11 square. It is not divisible by 2 3 5 7. The smallest composite number is 11 square. To become the 7 plus 30n is a composite number in this situation, the 7 plus 30n must be greater than 121. Okay, అర్థమైందా? If n is not a multiple of 7, if it is multiple of 7, definitely divisible by 7.
ఓకే అదే నీ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే నీకు if it is n is not a multiple of 7, not a multiple of 7, if n is multiple of 7, if n is equal to 7, the number definitely 7 plus 30 into 7 is equal to 217. It is a composite number. బట్ మనకు తెలియదు n ఈక్వల్ టు 7 కన్నా కింద కూడా ఇంకా ఉన్నాయేమో. వాళ్ళు ఏమడిగారు, స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అడిగింది, స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అడిగారు. సో n కన్నా కింద ఇంకా ఉన్నాయేమో, 7 అయినా 14 అయినా 21 అయినా డెఫినెట్లీ కరస్పాండింగ్ కాంపోజిట్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. మనం దేనికోసం చూస్తున్నాము, 7 అయి ఉండొచ్చు, 6 అయి ఉండొచ్చు, ఆప్షన్లో 6 ఉండేది, 4 ఉండేది, 5 కూడా ఉంటుంది. ఓకే డైరెక్ట్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు. వెరిఫికేషన్ పాయింట్ పక్కన పెట్టండి, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. If n is not a multiple of 7, no, in this situation 7 plus 30n is definitely not divisible by 2, 3, 5, 7. To become this is on the smallest composite number is 11 square. Okay, to make this 11 plus 30n as a composite number, this 11 plus 30n must be greater than 121. From this what you will get, 30n is greater than 114. So n is greater than 114 by 30, it is greater than 30 అంటే 3.8. 3.8 or something. Okay, 3.8 something. The n is an integer they are saying. So n must be either 4 or 5 or 6 or 7 or డైరెక్ట్గా మనకు తెలిసింది 7 అని చూసుకో. ఈ 4 5 కాకపోతే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది 7 అయిపోతుంది. ఓకే 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ అవుతుంది అనేది వెరిఫై చేసుకోండి. Suppose n equal to 6, 7 plus 30 into n, that's 127. 127 is a prime number. And 30 into 157. 157 is not Prime number either. Prime. And next one is 187. Direct తెలుస్తుంది 1 plus 7 8, 8 minus 8 0. Directly divisible by 11. So it is a composite number and this is less than 217. Okay, 217 ఫైనల్ అయ్యి n ఈక్వల్ టు 7 అని డైరెక్ట్ పెట్టేసి ఆప్షన్ తప్పైపోతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇంకో నెంబర్ ఉంది దానికన్నా కింద ఈ కాంపోజిట్ నెంబర్ అయ్యేది 187. ఫర్ వాట్ వాల్యూ n ఈక్వల్ టు 6, n ఈక్వల్ టు 6 కి. సో ద 1 కి 2 కి దీని కింద 2 కి 3 కి వెరిఫై చేసే అవసరం లేదు. ఎందుకు, రెండు కేసులు, ఇది n అనేది 7 మల్టిపుల్ అయితే ఒకటి, n అనేది 7 మల్టిపుల్ కాకపోతే ఒకటి. 7 మల్టిపుల్ అయింది అనుకోండి డైరెక్ట్గా n ఈక్వల్ టు 7. ఓకే దేంతో అవ్వదు, 2000, 3000, 5000, 7తో 5తో అవ్వదు, డైరెక్ట్గా 217. 7 మల్టిపుల్ కాలేదనుకో ఇది సిచ్యువేషన్. వీటి 7 మల్టిపుల్ అయితే ఇది 7 మల్టిపుల్ కాలేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 2, 3, 5, 7. మన స్టేట్మెంట్ పీ స్క్వేర్ క్వశ్చన్ ప్రకారము minimum composite number is 11 square. To make this 7 plus 30n as a composite number, the 7 plus 30n is greater than 121. From this, n is greater than 3 point something, as n is a positive integer, so we must have 4, 5, 6. నువ్వు ఇంతకుముందు ఓన్లీ వెరిఫై చేసుకొని చేసేవి ఈ క్వశ్చన్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చేయలేదు, కాన్సెప్ట్ ప్రకారం నేర్చుకోలేదు. ఓకే ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాను నేను 7 plus 30n స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఆప్షన్ వెరిఫై చేసి పక్కన n ఈక్వల్ టు 6 అని పెట్టేసినాం అప్పుడు. ఓకే కరెక్ట్ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకున్నావు, అది కాదు ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా, 7 plus 30n రైట్. నెక్స్ట్ వన్ నీకు కొంచెం పెద్దది ఇస్తారు, పెద్ద ఇచ్చినప్పుడు డిఫికల్ట్ అయ్యింది. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడు, నీ ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు అలాంటి పెద్దవి. సండే వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ డివిజన్ ఆఫ్ 5/23 plus 7/17? చెప్పు. Five power 23 is an odd number. ఎందుకు, it is not having any prime factor. అంతే ఏమైనా 5 into 5 into 5 into 5 into odd ఏ చూసుకున్నా కానీ odd నెంబరే వస్తుంది. And 7 power 17 is also odd number. ఎందుకు, because 7 is the only prime factor of then 7 power 17, and odd into odd is equal to odd. And odd plus odd equal to even. The only ఎందుకు వస్తుంది ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ ఈవెన్ అని. ఇప్పుడు వెయిట్ ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్, సో ఆడ్ కి 2 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ 1,
ఓకే 2 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 2 1s ఉన్నాయి 2 ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1 2 into 1 ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1 ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. ఇఫ్ సపోజ్ అలాంటి ఆర్డర్ 25 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆడు 25 అని చెప్పి 2 తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని 1లు వస్తాయి 25 1లు వస్తాయి. 25 into 1 మరి 25 ఏంటి 1 1 into 1 1 అవుతుంది. 25 ఏంటి మళ్ళీ రిమైండర్ 2 తో చేసినప్పుడు 1 into 1 1 అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆడు. సపోజ్ 24 ఆర్డర్ ఉన్నాయి అనుకో, ఆడు ప్లస్ అట్లా 24 అప్పుడు ఏమవుతుంది 24 into 1 డివైడ్ బై 2 ద కరెస్పాండింగ్ 24 అనేది ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్ కదా. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 2, డెఫినెట్లీ డివిజిబుల్ బై 2. సో ద రిక్వైర్డ్ రిమైండర్ ఈజ్ 0. సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఆడు అనేవి ఈవెన్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ దట్ నెంబర్ విల్ బి ఏ ఈవెన్ నెంబర్. ఓన్లీ ఆడు ఉండేవి, ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అప్పుడు ఆడ్ అయితే ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ డెఫినెట్లీ ఈవెన్ కి రిమైండర్ 0, ఆడుకి రిమైండర్ 1, డెఫినెట్గా నీకు వచ్చే రిమైండర్ 1. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆడ్ నెంబర్. ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఈస్ రైట్, ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెఫినెట్లీ ఆడ్. ఏం గుర్తుపెట్టిన అవసరం ఏం లేదు, మైండ్ లో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఆడ్ నెంబర్ అంటే రిమైండర్ 1, ఈవెన్ నెంబర్ అంటే రిమైండర్ 0, డెఫినెట్లీ ఆడ్. ఈవెన్ ప్లస్ ఈవెన్ ఆల్వేస్ ఈవెన్, డెఫినెట్లీ ఈవెన్. ఎందుకు ఈవెన్ కి రిమైండర్ 0, ఈవెన్ కి రిమైండర్ 0 వచ్చే ఈవెన్ ఇదే కదా ఈవెన్. నౌ ఓకే హియర్ వాట్ వి హావ్ ఆడు ప్లస్ ఆడు ఈవెన్. ఓకే ఈవెన్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ the only prime divisor which is even is 2. ఓన్లీ ఈ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఉంది. ఈవెన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ దట్ నెంబర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్. ఇన్ దేర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. దట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద 2. 2 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ డివిజర్. మనం ఉన్న ప్రైమ్ డివిజర్స్ అన్ని ఏమన్నా స్టార్ట్స్ విత్ 2 ఓన్లీ. 1 ప్రైమ్ అయిద్దా? 1 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్, నాట్ ఏ కాంపోజిట్. ఎందుకు 1 లో ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్టరే ఉంది 1. ప్రైమ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి 2 ఉండాలి. ఓకే 1 ఉండాలి, ద నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉండాలి. ఏది ప్రైమ్ కాంపోజిట్ అవ్వాలంటే అవ్వాలి గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉండాలి. ఓకే సో 1 లో ఏముంటుంది ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్టరే ఉంటుంది. సో 1 ఈజ్ నేదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈవెన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. దాంట్లో 2 is definitely one of the prime factor and it is the smallest prime factor among all prime numbers. So the required smallest prime divisor is 2 only. By seeing the question, don't try to find the number. 5 or 23 is not at all possible. Okay, because they are big numbers. 5 or 23 7 for 77 ఇట్లాంటి పెద్ద నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు 5 or 23 కానీ 7 for 77 కానీ ఏదైనా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు అంటే ఏదో లాజిక్ ఉంది అని బాగా త్రూఅవుట్ యువర్ మ్యాథమెటికల్ కెరియర్. ఓకే ఏదైనా పాసిబుల్ కాని నెంబర్లు ఎవరు కూడా కనుక్కోలేని నెంబర్లు క్వశ్చన్లో ఉన్నాయంటే దీనికి ఏదో లాజిక్ ఉంది. ఆల్జీబ్రాలో బాగా వస్తాయి మనకి ఇట్లా లాజిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అక్కడ చూద్దాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే నెక్స్ట్ వన్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇందా కాన్సెప్ట్ మీదే ఉంది. A group of 25 pennies is arranged into 3 piles. 25 pennies arranged into 3 piles such that each pile contains a different prime number. Very important. Each and every word important. Exam lo నీకు మెయిన్ గా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి నీకు? చదవటమా, ప్రిపేర్ అవ్వటమా, ఫార్ములాస్ ఏదైనా గుర్తు పెట్టుకోవడం, అన్ని చేయటం, ఏది మెయిన్ కావాల్సింది? మెయిన్ పాయింట్స్ క్వశ్చన్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, క్వశ్చన్ చదవటం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎంత టాలెంట్ ఉందో, నీకు ఎంత నేర్చుకున్నావో, ఎంత వర్క్ చేసావో అని పక్కన పడేసాయి. క్వశ్చన్ చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారని చూసుకోవాలి. ఓకే చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, ఫాస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, పాయింట్స్ మిస్ చేసుకుంటారు. ఓకే 25 pennies arranged into 3 piles, different prime numbers they are asking. You are not allowed to write like 2 comma 2 comma some 2, like 17 comma 17 comma 17. These are same prime numbers. Okay, they are condition is that different number of pennies. What is the greatest number of pennies possible in any of the 3 piles? First ఇక్కడ చూడండి, నీకేముంది 25. సమ్ ఏం అవ్వాలి నీకు? సపోజ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c అనుకోండి, ఇదేమవ్వాలి? ఆడ్ అవ్వాలి. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు నీకు డిఫరెంట్ ప్రైమ్స్ అన్నారు. ఒకవేళ 2 కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. సపోజ్ 2 కన్సిడర్ చేసుకున్నాను నేను ఈవెన్, మిగిలిన డెఫినెట్గా ఆడే అవుతాయి కదా. ఆడు ప్లస్ ఈవెన్, ఆడు ప్లస్ ఆడ్ ఏమవుతుంది? ఈవెన్ అవుతుంది. ఈవెన్ ప్లస్ ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. ఈవెన్ ప్లస్ ఈవెన్ అవుతుంది, 25 అంటే ఆడ్, ఈవెన్ అవుతుంది.
బట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంది 25 which is equal to odd, which is odd. Okay, so definitely 2 is not the required one. 2 అనేది కంపల్సరీ ఉండొద్దు. ఇంకా మిగిలిన ఆడే కదా మనకు ఉంది. సో తెలిసిపోతుంది రివర్స్ మేనర్లో వచ్చేసి. వాట్ ఈస్ ద మనకి 25 కన్నా కింద ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి 23 తీసుకుంటే 23 plus 2 plus 0 ఇది నాట్ అలౌడ్. ఇది నాట్ 0 is not a prime number. అండ్ 21 కింద 19 plus 4 ఉంది 19 plus 6 19 plus 6 but nothing but 19 plus 3 plus 3 but డిఫరెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నారు. అందుకే నీకు అనింది ఒకవేళ డిఫరెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ చదవకపోతే ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా 19 అని పెట్టేస్తాడు. రెడీగా ఉండిద్ది అవైలబుల్ అక్కడ ఏ ఆప్షన్లో ఉండిద్ది 19 అని చెప్పి. 9 ప్రైమ్ నెంబర్ 19 ప్రైమ్ 3 ప్రైమ్ అయిపోయింది కదా డిఫరెంట్ అని మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 17 plus 8 17 plus 5 plus 3 8 plus 3 plus 5 simply all are different. The corresponding pair is 17 comma 3 comma 5. On this the largest one is 17, which is the required answer. Okay, next one. There are 25 primes. This is simple. Inda నేర్చుకున్నది ఆల్రెడీ ఇది. There are 25 primes. 25 primes కూడా ఫోటో కూడా వచ్చేయాలి నీకు. ఓకేనా ప్రైమ్ నెంబర్ అట్లీస్ట్ 100 లోపల 25 అనేది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. రైట్ 25 primes less than 100. Is there some even or odd? Is there some even or odd? మనకున్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ లో ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి 2 నే. ఓకే 2 ప్లస్ రిమైనింగ్ 24 కూడా ఏమవుతాయి ఆడ్ నెంబర్స్ ఏ అవుతాయి. వాటి రిమైండర్ ఏమొస్తుంది when divided by 2 ఆడ్ నెంబర్స్ అవన్నీ 24 ఆడ్ నెంబర్స్ ఓవరాల్ చెప్పట్లేదు 24 into 1 అవుతుంది. when it is divided by 2 the required remainder is 24 into 1. 24 is definitely divisible by 2. so overall remainder ఏమొస్తుంది 0. overall remainder is 0. so required sum is definitely even number. okay is the sum is definitely even number. 25 అడిగితే ఒకవేళ 125 అన్నా కానీ ఏమన్నా కానీ సపోజ్ 26 అన్నారు అనుకోండి 26 అంటే ఏమవుతుంది ఒకటైతే 2 ఫస్ట్ది 2 ప్లస్ 24 into 1 అనేది 1 అనేది ఏంటి రిమైండర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ 2 ఏంది 1 ఏంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. రిమైండర్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ 24 ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ 26 ఉన్నాయి అనుకోండి 26 ఉంటే ఏమైంది 2 ప్లస్ 25 into 1 రైట్ 2 plus 25 into 1 దీన్ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 1 వచ్చింది. దీనికి ఇదేంటి ఈవెన్ ఇది ఆడ్. ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఆడ్. ఇది ఈవెన్ 0 plus 1 which is equal to 1. ఇదేంటి రిమైండర్ 1 mod plus 2 is equal to 1. so definitely it is a odd. ఓకేనా 26 ప్రైమ్స్. అదే 27 ప్రైమ్స్ అయితే మళ్ళీ ఈవెన్. గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం ఏం లేదు సింపుల్ లాజిక్ ఇలా చేసుకొని చేసేసుకోండి. చేసేది ఆడ్ అట్లా చెప్తారు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఆడ్ ఈవెన్ వచ్చింది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ చేస్తే ఆడ్ వచ్చింది ఏదో చెప్తూ ఉంటారు ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఓకేనా ఇంకొకటి లెస్ దాన్ 100 అన్నారు. ఓకే ఇదే 25 ప్రైమ్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ 25 ప్రైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 10 25 ప్రైమ్స్ యాడ్ చేసాం అప్పుడు సమ్ ఏమైంది ఆడ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ 10 ఉన్నాయి మొత్తం ఆడే ఉంటాయి అందులో 25 ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్ రిమైండర్ ఏమైంది 25 into 1 అయింది. 25 into 1 modulus 2 is 1. సో ఇట్ ఈస్ ఆడ్. ఆ కేసులో ఆడ్ అయిపోతుంది. సో క్వశ్చన్ చదవడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నీకు. లెస్ దాన్ 100 అన్నారు. దెర్ ఆర్ 25 ప్రైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 100. దెర్ ఆర్ 25 ప్రైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 100. ఇస్ దేర్ సమ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అప్పుడు డెఫినెట్గా ఆడ్ అవుతుంది అది. ఎందుకు అందులో 2 అనేది లేదు నీకు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 100 ప్రైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 100 ఓకే అర్థమైంది కాన్సెప్ట్. గ్రేటర్ దాన్ 100 లెస్ దాన్ 100 ఏమన్నారు 2 ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో 2 ఇన్వాల్వ్ అవడం లేదా రైట్. నెక్స్ట్
A 2-digit number is randomly selected. పెంచు. Okay. A 2-digit number is randomly selected. 2-digit number. 2-digit number అనగానే ఫార్మాట్ ఏముంటుంది? AB. A is definitely not equal to 0. If A equal to 0, it will become single digit number. 2-digit number. B కూడా 0 అవ్వకుండా కండిషన్ ఉంటుందా? B0 అవ్వద్దు. B0. B అవ్వద్దు. ఎందుకు? ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నారు వాళ్ళు. అది పక్కన పడేసి ప్రైమ్ నెంబర్ ఇది ర్యాండమ్ 2-digit నెంబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అప్పుడైతే అవ్వచ్చు. 2-digit నెంబర్. 2-digit నెంబర్ లో AB ఉందంటే A is definitely not equal to 0. If 0 అయిపోతుంది సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ప్రైమ్ నెంబర్ తర్వాత చూద్దాం. అండ్ B కి పాసిబిలిటీస్ ఏమి ఉండాలి కంపల్సరీ యాజ్ పర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ 1379. 1379. 1379 ఉండాలి కంపల్సరీ B కి. ఓకే, ఇప్పుడు నీకేమో AB అనేది 2-digit ప్రైమ్ నెంబర్. 2-digit ప్రైమ్ నెంబర్స్ AB ఉండే పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? 1 ఉండేట్టుగా A1 A3 A7 A9. A కి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కడ నుంచి 1 to 9 ఉంటాయి. A కి పాసిబిలిటీస్ 1 to 9 కదా. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది సేమ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 9 అవ్వాలి. 9 అవ్వాలి. సమ్ ఆఫ్ ది సేమ్ అవ్వాలి, 9 అవ్వాలి. సో దీనికి కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి? 81 81 దీనికి 73 63 63 27 09, which is not possible. 09 is not a 2-digit number. It is single digit number. And ఇవన్నీ అన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఇవి. ఇవన్నీ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. ఓకే, మనకి ఏం తెలుస్తుంది? there is no prime number With the digit sum to 9. digit sum to no 2-digit prime number with a digit sum to 9. Okay, so the required probability equal to 0. Required probability is 0 divided by 25. It is equal to 0. By 25 అనుకున్నాం. Because there are 25. Total outcomes ఎన్ని ఉంటాయి? 2-digit number. 2 digit 2 3 5 7 తీసేయాలి. 25 minus 21 వచ్చేటప్పుడు 25 minus 4 21. So 0 divided by 21 is equal to 0. The required probability. Simple. Okay, only the condition. B compulsory ఏ అవ్వకూడదు. ఏ ఉండేది sum of this equal to 9 అవ్వాలి. Right. Next one. Group 6 8 10 6 8 10 15 21 25 are relatively prime pairs. Group these into relatively prime. Relatively prime అంటే relative prime అన్నా co-prime అన్నా అంటే 2 prime numbers. 2 prime numbers whose GCD is 1. whose GCD is 1. A comma B GCD equal to 1. Then A comma B are called relatively prime. దీని అప్లికేషన్స్ ఫ్యూచర్ క్లాస్లో వస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా ఐడెంటిఫై చేయటం. ఒక నెంబర్ ఇస్తారు 100 అని చెప్పి, దాని కింద ఎన్ని నెంబర్స్ విత్ ద రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు 100 అని అడుగుతారు. రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అక్కడ రిలేటివ్లీ ఏబీ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలా? అవసరం లేదు. ఏదో ఒక నెంబర్లో ఏబీ సమ్ నెంబర్స్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే ద జీసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్స్ ఇట్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఇచ్చేది. ఓకే, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే ఐ ప్రైమ్ అవ్వాలని చెప్పాల్సింది లేదు. ఇప్పుడు 10 9 10 ఉంది. ఈ రెండు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ కాదు అంటారు. 9 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు, ఇంకా రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఎలా అవుతాయి అనొద్దు. ఓకే, జీసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. డెఫినెట్లీ దీస్ టూ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. దీని అప్లికేషన్స్ దాని ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది నెక్స్ట్ 11th చాప్టర్ వస్తుంది మనకి. 11th 12th వస్తుంది, చూద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్ us వెరిఫై. 6 8 జీసీడీ కనుక్కోండి. జీసీడీ కనుక్కోవడం తెలుసుగా, అదేం చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు. 6 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ 2 into 3, 8 కి 2 క్యూబ్, సో 2. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. నెక్స్ట్ 6 10 అవదు, దానికి 2. 6 కి 2 into 3, 10 కి 2 into 5 2. ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ 6 15 3 అవుతుంది.
6 15 6 కి 2 into 3 3 into 5 required 3 next 6 10 అయిపోయింది 6 15 అయిపోయింది 6 21 దానికి కూడా 3 దీనికి కూడా 3 సో కావాలి 6 25 అవుతుంది అది రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ 6 కి ఏంటి 3 into 2 25 కి 5 square so GCD is 1 so 625 is a one pair 625 is a one pair next 8 to 10 8 to 6 చూసుకోవాల్సిన లేదు ఎందుకు ఆల్రెడీ చూస్తాం కదా 6 8 వెనక రావద్దు ముందుకే 8 కి 10 కి అవదు 2 అవుతుంది 8 కి 10 కి ఏమొస్తుంది 2 8 కి 15 కి అవుతుంది ఎందుకు 8 అంటే 2 క్యూబ్ 15 కి 3 into 5 GCD is equal to 1 so it is also one pair ఇంకేమంటే అట్లాంటివి 8 to 21 అవుతుంది 8 to 21 కూడా అవుతుంది దెన్ 8 to 25 కూడా అవుతుంది తర్వాత 10 to 15 కాదు డైరెక్ట్ కనపడుతుంది దీంట్లో 5 కనపడుతుంది దీంట్లో 5 కనపడుతుంది 10 to 21 అవుతుంది 10 25 అవ్వదు 15 21 అవ్వదు 10 25 25 అవ్వదు 21 25 21 25 అవుతుంది దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ పేర్స్ బ్లూలో ఉన్నాయి రిక్వైర్డ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయి ఇంకోటి అక్కడ ఉంది 6 10 బ్లూలో ఉన్నాయి అవ్వదు ఓ సారీ 6 10 అవ్వదు బ్లూలో ఉన్నాయని కాదు ఓకే ఇది బాక్స్ లో ఉన్నాయి 6 to 25 8 to 15 8 to 21 8 to 25 10 21 21 25 ఓకే ఐడెంటిఫికేషన్ GCD is equal to 1 GCD is equal to 1 దోస్ వరకు రిలేటివ్ ప్రైమ్ కో ప్రైమ్ అంటారు ఇంకోటి ఉంటుంది ట్విన్ ప్రైమ్ అని అప్పుడు రెండు ప్రైమ్ నంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ 2 అవ్వాలి అది ట్విన్ ప్రైమ్ అంతే ట్విన్ ప్రైమ్ లో కంపల్సరీ రెండు కూడా ప్రైమే అవ్వాలి వాటి డిఫరెన్స్ 2 అవ్వాలి చూద్దాం ముందు వస్తాయి లేక how many positive integers less than 101 how many positive integers less than 101 are multiples of either 5 or 7 clearly understand the question okay multiples of 5 or 7 but not both మన ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ 5 కి సంబంధించి ఉన్నాయి ఇవన్నీ 7 కి సంబంధించి ఉన్నవి ఇట్ ఈస్ ద 35 సంబంధించి both is nothing but 5 is prime number 7 is prime number the LCM of 5 comma 7 is 35 this is related to multiples of 35 వాళ్ళకి ఏం కావాలి not the multiples of 35 okay multiples of 5 minus multiples of 35 ఈ range plus multiples of 7 minus multiples of 35 that is these are the form 5q1 minus 35q2 and ఇది 7q3 minus 35q2 minus 35q2 ఇది అడిగింది మీకు ఈ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అన్ని అంటారు ఇఫ్ సపోజ్ there are multiples of 5 and 7 అంటే ఏంది ఓన్లీ ఈ పార్ట్ both part multiples of 5 and 7 okay either multiples of either 5 or 7 ఓన్లీ రాపేస్తారు అప్పుడు ఏంటి మొత్తం అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది multiples of 5 plus multiples of 7 మళ్ళీ దీన్ని రెండు సార్లు వచ్చింది ఇది సో ఒకసారి మైనస్ చేయాలి కదా తెలుసు ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే 3 కేసెస్ రాసుకో 3 కేసెస్ ఇయర్ ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టండి multiples of either 5 or 7 multiples of either 5 or 7 that nothing but multiples of 5 sum a అనుకున్నాం అనుకో multiples of 7 sum b అనుకున్నాం అనుకో it is simply a plus b minus దీంట్లో ఏమొచ్చినాయి multiples of a వచ్చినాయి multiples of both వచ్చినాయి దీంట్లో కూడా multiples of b వచ్చినాయి multiples of both వచ్చినాయి both అంటే 37 minus ab that is multiples of both a and b రెండు సార్లు వచ్చాయి ఒకసారి తీసేసాం నెక్స్ట్ సపోజ్ both 5 and 7 multiples of both 5 and 7 అంటే ఓన్లీ
ఏబి బోత్ ఉన్నవి. వీటిని ఏమంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని రాస్తారు. ఆ సెట్స్ లో చూసుకుందాం. అది బోత్ అంటే ఏ అండి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఎయిదర్ 5 or 7 బట్ నాట్ బోత్ అట్ వన్స్. బోత్ కూడా దీంట్లో కూడా ఉండొద్దు. ఆల్రెడీ ఒకసారి మెన్షన్ చేశాం కదా ఈ కేసులో, అవి కూడా ఉండొద్దు అంటున్నాడు. అవర్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి minus 2ab. Minus ab means both. This ab means both case. It is definitely a plus b minus 2ab you need to consider. That is nothing but a is multiple of 5, b is multiple of 7, ab is multiple of both 5 and 7. Okay na? These three గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దీని ఏం చెప్తారంటే సెట్లో మనం చేసేటప్పుడు n of a plus n of b minus n of a intersection b. ఇక్కడేమో n of a intersection b ఓన్లీ. ఈ కేసులోనేమో n of a plus n of b minus 2 into n of a intersection b అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి అనుకోండి. విధంగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు మనం. ఓకేనా, క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇక్కడ బొమ్మ అనుకోండి, ఆ ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ అని నేర్చుకోవాలి. ఓవర్లాపింగ్ చాలాసార్లు వస్తుంది, జామెట్రీలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, రెండు ఫిగర్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ సో అండ్ సో పర్టికులర్ ఏరియా అడుగుతారు. ఆ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఏం చూద్దాం మనం, అన్ని కేసులు చూద్దాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ద హౌ మెనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దాన్ 107 or less than 107 ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ either 5 or 7 బట్ నాట్ బోత్. ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 కనుక్కోవాలి, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 కనుక్కోవాలి, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 కనుక్కోవాలి, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఏంటి? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ బోత్ అంటే 35 కనుక్కోవాలి. అండ్ these are less than, all are less than 101, less than 101. All of these are less than 101. ఇదే కదా? ఓకే, less than 101. So first one 5q1 less than 101, q1 less than 20 point something. బట్ పాజిటివ్ అన్నారు ఇంటీజర్స్ కాబట్టి 20. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. పాజిటివ్ ఇంటీజర్, పాజిటివ్ అన్నారు కాబట్టి దిస్ Less than q1 must not be 0. ఓకే, q1 or q2 or q3 whatever must not be 0. 0 పెడితే ఏమైంది? 0 అయింది. 0 is multiple of any number. And here what they are saying, positive integer. So 0 not to be considered. q1 less than 101 divided by 5. ఎన్ని ఉంటాయి? less than or equal to 20. Less than 20 point something, less than or equal to 20. So q1 is 1 to 20. 1 to 20. Now coming to this one, 7q2 less than 101, q2 less than 101 by 7. 14 point something. So less than or equal to 14. 14 point something. So q2 less than or equal to 14. So q2 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండిద్ది? 1 to 14. Next 35 q3 less than 101, q3 less than 101 divided by 35. This is less than 2 point something. 2 point something ఏ కదా? So q3 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి? 1 to 2. Our required numbers are ఇక్కడ 20 plus 14 minus ఇక్కడ 14 4. ఇక్కడ 2 నే కదా? 2 కానీ into So required are 20 plus 14 minus 20 plus 14 minus 2 into 2. 34 minus 30. equal to 30. Alright, next one. Alex counted, same simple questions. మీరు స్టార్టింగ్ కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. Alex counted to 400. ఎంతవరకు? 400 by 6's. There's nothing but skip counting అంటే 6. Beginning with 6. So the numbers are of the form congruent to 6 modulo 6. Starting with 6. Okay, congruent concept నేర్చుకున్న తర్వాత చూద్దాం. 6. This is also, these are of the form when the numbers are divided by 6. Alex counted to 400 by
6 beginning with Okay, 6 and 6 multiples కదా. అదే these are of the 6 multiples. రిమైండర్ ఏమైనా ఉందంటే 6 క్యూబ్ ప్లస్ రిమైండర్ రాసుకుంటాం. అండ్ ఇంకొకటి మాథ్యూ కౌంటెడ్ 400s by 4 beginning with అది అదేంది 4 Q2 Q1 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండిద్ది ఫ్రమ్ 1 onwards 0 తీసుకోవడానికి లేదు ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ Q1 is పాజిటివ్ ఇంటిజర్ Q2 is పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఎందుకు 6 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళు పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అని చెప్పలేదు కానీ స్టార్టింగ్ విత్ 6 అన్నారు 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది ఓకే 0 తీసుకుంటే 0 అవుతుంది 0 స్టార్టింగ్ విత్ 6 స్టార్టింగ్ విత్ 4 సో Q1 and Q2 are positive integers where Q1 comma Q2 are positive integers are natural numbers we can call. Okay, positive integers natural numbers we can call. Okay, now counted to ఎంత వరకు 400 వరకు 400 numbers ఏ కౌంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో 6Q1 400 వరకు 400 numbers కాదు counted to 400 వరకు కౌంట్ చేస్తున్నారు సో 6Q1 must be less than or equal to 400 from this Q1 less than or equal to 400 by 6 less than or equal to 65 sorry 66 point something 66 point something 36 sorry put 6 36 40 అంతే కదా మరి దోస్తో 36 point 66 point something so Q1 is less than or equal to 66 1 to 66 okay next 4Q2 less than or equal to 400 అది కూడా Q2 less than or equal to 100 Q2 less than or equal to 100 so Q2 is from 1 to 100 1 to 100 కానీ వీళ్ళు ఏం కావాలి నీకు how many of the numbers counted Alex were also counted by Matthew వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి బోత్ ఓవర్లాపింగ్ పార్ట్ కావాలి వాళ్ళకి ఓకే ఈ రెండు ఏం అవసరం లేదు ఓవర్లాపింగ్ పార్ట్ వాళ్ళు కావాలి ఓవర్లాపింగ్ బోత్ ఇద్దరు చేసేది ఇప్పుడు what else this is the multiple of 6 this is the multiple of 4 ఇద్దరు చేసేది ఏమైంది 12 common multiples of 6 to 4 that is LCM of 12 common multiple 6 and 4 actual కావాల్సింది common multiples of 6 and 4 those are the multiples of LCM of 6 and 4 అంతే కదా సో LCM of 6 comma 4 and LCM ఏంటిది 12 6 కి 2 into 3 4 కి 2 square so required LCM is 2 square into 3 equal to 12 సో మనకు కావాల్సింది నీకు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 12 లెస్ దెన్ 400 ఎన్ని ఉంటాయి అవి 12 Q3 less than 32 400 something Q3 less than 4 and upon 12 which is less than 36 33 point something 33 point something so Q3 33 such numbers అంతే కదా ఎక్కడ దగ్గర దాకా ఉంటాయి Q3 ఇప్పుడు 1 నీకు to 33 Q3 is 1 to 33 so 33 such numbers are possible ఇద్దరికి కౌంట్ చేసేవి అక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ 4 digit నెంబర్ స్మాలెస్ట్ ఇది కూడా సింపుల్ అవుతుంది అలాంటిది what is the okay visible what is the smallest positive 4 digit number that gives a quotient 432 with remainder 2 when divided by a positive 1 digit number means 1 to 9 okay 1 to 9 I am considering it as the x so the given number n is equal to 432 into x plus 2 అంటే quotient 432 divisor x remainder 2 dividend n n is equal to simply 432 into x plus 2 ఈ నెంబర్ ఏమవ్వాలి స్మాలెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అంటున్నారు smallest 4 digit number so 432x plus 2 is definitely greater than or equal to 1000 అదే కదా నీకు 4 digit numbers అవి ఓకే greater than or equal to 1000 so from this 432x
ప్లస్ 2 ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 లిమిటెడ్ నెంబర్సే కదా 1 to 9 బెటర్ టు వెరిఫై ఓకే 432 ప్లస్ 2 434 అవుతుంది కాదు X is not equal ఇంటూ 2 అయితే అవ్వదు అవ్వదు 3 అయితే డెఫినెట్లీ అవుతుంది అవుతుంది. ఇక్కడే కనపడుతుంది కదా నీకు 3 into 4 అంటే 1200 4 అయింది 1200 so x is equal to 3 smallest they are asking what is that 3 is 3 2 are 6 9 12 plus 2 which is equal to 1 to 9 this is the smallest 4 digit number that is this question 432 with the remainder 2 so divisor ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది 4 తో కూడా 4 digit నెంబర్లు వస్తాయి కానీ స్మాలెస్ట్ ఉన్నాయి స్మాలెస్ట్ అనేది కాబట్టి 1 to 9 అయితే నెక్స్ట్ వన్ find the 5 smallest పెద్దది అదే కదా మలిపోతుంది అసలు పడతావు అలిపోతుంది నేను పడతాడు ఇంకో 1 hour చేయి అయిపోద్ది లెవెల్ అయినట్టు అసలు పడతావు ఎవరు లెవెల్ తీసుకుంటా అది చేసుకుంటాం చేతులు నొప్పుతున్నాయి మరి కానీ కానీ చెయ్యి ఇక రాసినందుక విన్నందుక చేసినందుక నేను రాస్తున్నాను ఇక నుంచో రాసినందుకు నాకు నేను పోవట్లేదా ఏమో నాకేం తెలుసు కూర్చొని అప్పుడు ఓ నొప్పులు పడతావు ఇంకెన్నో నేను ఎంత అయిపోయింది 32 అయిపోయి ఇంకా 30 ఉన్నాయి జస్ట్ 1 hour చూసుకుంటే అయిపోయింది ఆడి చుట్టూ కానీ తీసుకెళ్ళి బాబాకస్కి చూడలేదు చేయదు రాకేష్ మళ్ళీ